निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सप्त पदार्थाः 7 पदार्थ जर दिए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः। तो 6 आर भाव रूप पदार्थ एंड 1 इज अभाव रूप पदार्थ। व्हाट इज पदार्थ? पदार्थ इज पदस्य अर्थ है सिंपल पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम। So we have seen dravya. Okay. For Nayayika, the whole world is dravya. Everything is either or other some dravya. Everything is dravya. Material. So that's why this Nyaya Vaisheshika darshan is called material science. In modern world, what is material science? This is same thing. Only thing is one material called Atma and Ishvara is not included in the material science discussion in the world now. Baki everything is covered in one way or the other. So this is everything is dravya. Okay. Then now we are going to enter into guna. And everything is nitya. Either dravya is nitya in its nitya rupa or parmanu rupa, whichever form. That one rupa is nitya or parmanu rupa. So everything is nitya only. Now guna. So what is the definition of guna? Guna ka lakshana. What will be the lakshana for guna? So this is how they will define. What has samanyam? Dravya has samanyam, dravyatva. Guna will have gunatva. Karma will have karmatva. Samanya will not have samanya. Vishesha will not have samanya. Samavaya is only one, so there is no samanya vishesha. So jati will be there in only 3: dravya, guna, karma. Samavaya will not have, samanya will not have, vishesha will not have, samvaya will not have, and abhava also will not have. So samanya will be there in what? Dravya, guna, karma. So if you want to define guna, so how will they define? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम गुणत्वम। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम। द्रव्य कर्म गुण लक्षण will be द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति
So if you say it is not dravya, it is not karma, and it has samanya, which one it will be? Guna. द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम. Now I will ask you, what is dravyam? सामान्यत्वम. गुण कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम द्रव्यस्य लक्षणम. What is karma? द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम कर्मत्वम. So this is simple, you know how this is how they create lakshana. How it is happening? How it is समझ में नहीं आया. द्रव्य गुण कर्म ते सति गुण ते कर्म सामान्य. 7 padarthas are there. How many of them will have samanyatvam? Dravya will have, guna will have, karma will have. Baki will not have samanyatvam. Samanya will not have samanya. Vishesha will not have samanya. Samavaya will not have samanya. And abhav will not have samanya. तो सामान्य कहाँ रहेगा? वेयर विल सामान्य बी? इन द्रव्य गुण कर्म. ओनली 3. सो इफ यू से व्हाट इज द्रव्य, इट इज नॉट गुण, इट इज नॉट कर्म विच हैज सामान्यम. सो इट इज द्रव्य ओनली. व्हाट इज गुण? इट इज नॉट द्रव्य, नॉट कर्म. द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम गुणस्य लक्षणम. गुणलक्षण प्रकरणम. रूपस्य किम लक्षणम कतिविधम च तत्. अभी सबसे पहले रूप. सो हाउ मेनी गुणास आर देयर? 24. ठीक है. तो उसमें फर्स्ट वी हैव टू सी रूप. वट एवर यू अंडरस्टैंड फॉर रूप, देन यू कैन अप्लाई फॉर द अदर 3. रस गंध स्पर्श. हाँ, these 3 you can apply. चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्रभेदात् सप्तविधम पृथिवी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुण रूपम. चक्षु मात्र के द्वारा जो गुण ग्रहण होगा वो होगा रूप. अभी रूप का लक्षण करते हैं. रूपस्य लक्षणम. इसकी पदकृत्या करेंगे फिर. चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण. देखो पहले अर्लियर व्हेन द इंद्रियस वर डिफाइंड, सो व्हाट वर्ड वाज यूज्ड? इंद्रियत्वे सति. चक्षुरिंद्रिय का व्हाट वाज द लक्षण फॉर चक्षुरिंद्रिय? इंद्रियत्वे सति रूप ग्राहकत्वम. ग्राहक वर्ड वाज देयर. हियर व्हाट इज द वर्ड? ग्राह्य. ग्राहक means that which is going to grasp, that which is going to know. Grahya means that which becomes known. ग्राहक का हमने what meaning we had given? See in your notes. Grahaka, what was the given?
हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्वम, ओके, ग्राहकत्वम. तो हियर व्हाट इट विल बी, ग्राह्य क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान विषय, प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व. देर इट वाज प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्व. हियर इट इज प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व, बिकॉज रूप इज गोइंग टू बिकम प्रत्यक्ष ज्ञान विषय. चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुण रूपम. सो चक्षुजन्य, चक्षुर्मात्र जन्य प्रत्यक्ष विषय और प्रत्यक्ष ज्ञान विषय. चक्षुर्मात्र जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वे सति गुणत्वम रूपम. चक्षुर्मात्र जन्य, केवल चक्षुजन्य, न तो अन्य इंद्रिय जन्य. इसलिए चक्षु मात्र, मात्र शब्द इज यूज्ड व्हेन that alone means it is doing vyavartanam of other. Chakshu matra janya, if I say, means other than chakshu it is not. चक्षुरादि, चक्षु भिन्न अजन्य. चक्षु मात्र जन्य मीन चक्षु भिन्न अजन्य. Only known through chakshu, not known through anything else. It is called chakshu matra. Chakshur matra grahyo guno rupam. We will see more in Padakritya. First, let us finish the moolam. Taccha. Rupam is of how many types? 7 types. Saptavidham. 7 प्रकार का रूप है. So they loved classifying things into these groups. What are they? Well, Shukla, Neela, Pita, Rakta, Harita, Kapisha, Chitra. 7 types. Shukla means white. Neela means black. नीले को ब्लैक बोलते हैं. न्याय में नीला मतलब ब्लैक. ब्लू आप बोल सकते हो, हिंदी में ऐसा है. पीता येलो, रक्त रेड, हरिता ग्रीन, कपिश, कपिश मतलब हाँ ब्राउन समटाइम्स जैसे, और ग्रे. हाँ, ग्रे ग्रे. तो पिजन का कलर है ना, वो कपिश बोलते हैं. वैसे कपीश पी दीर्घ है तो हनुमान जी के लिए भी प्रयोग होता है. जय कपीश तिहु लोक उजागर. कपीश शब्द फ्रेंच लोगों ने ले लिया हमसे. कपीश फ्रेंच भाषा में. कपीश मतलब फ्रेंड. कपीश. और चित्र, चित्र मतलब विचित्र, एक रंग नहीं है, मिक्स. तो व्हाट डजंट फॉल इन अदर 6 वो इधर आ गया चित्र. तो 7 में हो गया सप्तभेद. तो वो जो आता है इंद्रधनुष, हाँ उसमें क्या है, उसमें वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. हाँ वो थोड़ा अलग है. इसमें इसके जैसा है सप्तविधम. पृथ्वी जल तेजो वृत्ति. हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पृथ्वी जल तेजो वृत्ति? हाँ, पृथ्वी
वृत्ति पृथ्वी वृत्ति कस्य रूपस्य जलवृत्ति तेजो वृत्ति पृथ्वी विल हैव रूप जल विल हैव रूप तेज विल हैव रूप वायु रूपम नास्ति रूप रहित स्पर्शवान वायु गुड तत्र पृथिव्याम सप्तविधम किम रूपम जो प्रश्न हाँ पृथिव्याम सप्तविधम रूपम पृथ्वी विल हैव 7 काइंड्स ऑफ रूप सप्तविधम रूपम अभास्वर शुक्लम जले रूपम अभास्वर शुक्लम जल का रूप व्हाट इज द रूप ऑफ जल बट अभास्वर नॉट लाइक भास्वर लाइक सूर्य प्रकाश इज वाइट इट इज ब्राइट वाटर इज शुक्लम बट अभास्वरम एंड भास्वर शुक्लम तेजसी शुक्ल तो यही है ना ये तो क्या है शुक्ल तो है तो ये अंधकार का नाश करेगा ना शुक्ल नहीं होगा तो अंधकार इज नीलम भास्वर शुक्लम तेजसी रूपम तेजसी भास्वर शुक्लम रूपम ओके नाउ लेट अस डू पदक अच्छा बिफोर वी एंटर इन पदकृत्या समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड पट हैज रूपम रूपम is चक्षुर्ग्राह्यम पट रूपम is चक्षुर्ग्राह्यम रूप इज गुणम गुण ठीक है गुण विल हैव सामान्य सो रूप विल हैव रूपत्व means pata not rupa just as pata has rupa pata will also have rupatva that rupatva will be in rupa that will be jati rupatva तो चक्षुर इंद्रिय will do रूप ग्रहणम रूपत्व ग्रहणम also श्रोत्र इंद्रिय विल डू शब्द ग्रहणम शब्दत्व ग्रहणम ऑल्सो त्वगिंद्रिय विल डू स्पर्श ग्रहणम स्पर्शत्व ग्रहणम व्हाट इज द डेफिनेशन लक्षण फॉर स्पर्श इंद्रिय त्वगिंद्रिय हाँ लक्षण देखो बताओ इंद्रियत्वे सति स्पर्श ग्राहकत्वम कस्य लक्षणम त्वगिंद्रियस्य और त्वचो लक्षणम त्वचः ओके चक्षुर इंद्रिय से हाँ हाँ तो संयुक्त समवाय हाँ तो रूपत्व रूपत्व दोनों रहेगा बोथ विल बी देयर in this which will be known through chakshurindriya okay now let us say in vayu there is rupa abhava in vayu there is rupa abhava how do you know
No, by which indriya? Chakshur indriya. So Chakshur indriya will do Rupa Jnanam, Rupa Jati Jnanam, Rupa Abhava Jnanam. All three. Similarly, for last 30 seconds, was there any Shabda from my mouth? No, there is no Shabda. That's why I stopped talking. So Shabda Abhava Jnanam, how do you know? Through Shravanendriya. So Shravanendriya will give Jnanam of Shabda, Shabdatva, Shabda Abhava. This principle you have to understand. क्योंकि अभी पदकृत्या में आना शुरू हो जाएगा. This will come now. So Rupa, Rupatva, Rupa Abhava. So there is a Nyaya. If you want, you write down. Yena Indriyena Ya Vyaktir Grihyate. Yena Indriyena Ya Vyaktir Grihyate. Vyakti. Tenaiva Indriyena Tadgata Jati Tadabhavascha Grihyate. Tadgata Jati Tadabhavascha Grihyate. येन इंद्रियेण या व्यक्तिर गृह्यते तेन इंद्रियेण एव और तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावस्य गृह्यते. सिंपल. By whichever sense organ you know Vyakti. Vyakti means whatever that individual thing, guna. By that Indriya, its Jati, Tadgata Jati, Tadabhavasya Grihyate. No, this is a Siddhanta in their Nyaya Darshan. They call this a Niyama. Okay. Now let us see Padakritya. Rupatvadi Varanaya Gunapadam. Now you see Rupatva has come. So you know where it is coming. That's why I gave all this introduction. Rupatva. Rupatvadi Varanaya. Because Chakshur Matra Grahya Gunaha. If you say Chakshur Matra Grahyam, Rupam is also Chakshur Matra Grahyam. Rupatva is also Chakshur Matra Grahyam. So you have to say Guna. Because Rupatva is what? Jati. That's why, so now you see what happens, Those people who, that's why they first teach only full Moolam. Then they teach one tika or two tikas, whichever way. Because if Moolam is not clear, now suddenly what is this Rupatva? People will not know, but we give explanation. So Rupatvadi Varanaya Adipadena Rupatvadi Varanaya, that Adi, if I say Chakshur Matra Grahya Rupam, Rupa Abhava. So Chakshur Matra Grahya, to Shabda Sparsha will not come. Chakshur Matra Grahya will be three things. Rupa, Rupatva, Rupa Abhava. So if I don't say Rupa, Rupatva and Abhava. There you go. So first Rupatvadi Varanaya Gunapadam. Rasadi Varanaya Chakshur Grahya iti. If I had not said Chakshur Grahya,
means if I had said गुणो रूपम, चक्षुर्ग्राह्य नहीं, तो it would have gone to other also because others are also guna. So चक्षुर्ग्राह्य. संख्यादि वारणाय मात्र पदम. Second one was easy, so I didn't explain much. Rasadi varanaaya chakshurgrahyati. Now chakshur matra is given. Why matra? Sankhyaadi varanaaya. There would be ativyapti in sankhya. Now you see this. So let us say I don't have chakshur indriya. Can I know the number? Yes. Through sparsha. 1, 2, 3. I will know it is 3 only. ये तो केवल टेबल के आसपास कुछ है तो दृष्टांत है. वहाँ अतिव्याप्ति, देयर विल बी अतिव्याप्ति इन दैट. सो संख्यादि वारणाय मात्र पद वहाँ भी होगा तो आई कैन गो एंड टच देयर इफ इट इज फार, इफ आई कैन गो. हाँ हाँ, ऑल द्रव्य. हाँ, so what? But संख्यादि वारणाय मात्र पदम. So चक्षुर मात्र ग्राह्य, संख्या is स्पर्श ग्राह्य also. Oh, these gunas are there in all dravyas. Oh, that's okay. What is the problem? Let them be there. Any dravya, Prithvi, can there be number or not? 1, 2, 3, 4. So let it be there. Sankhyaadi Varanaya Matra Padam. So if Matra Padam was not there, then it would be Chakshu Grahya Gunaha Rupam. Chakshu Grahya Gunaha, but it is Sparsha Grahya also. So it is not only Chakshu Grahya. So Sankhya is also Guna. So if somebody says Chakshu Grahya, so Chakshu Grahya is Sankhya also. But Sankhya is not Chakshur Matra Grahya. Sankhya is Sparsha Grahya also. So Chakshur Matra Grahya is only Rupam. Sankhya would be Chakshu Grahya Gunaha. But Sparsha Grahya Guna is also there, Sankhya. So Sankhyaadi Varanaya Matra Padam. Adi, Sankhya Adi, Adi Padena? हाँ, मात्र पदम. Now something more. Yadyapi, let us say, see this here in our room, here or that side, sunlight comes. So here also, even if this light is not there, some light is coming from outside. This is bhitti, wall, and on that there is slight sunlight. It is called prabha. The sunlight falling on the wall is called prabha bhitti sanyoga, association of sunlight and wall. You see now the next line. Yadyapi prabha bhitti sanyoga varanaya gunapadena विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया ततः एव संख्यादिवारणं संभवति इति मात्रपदं व्यर्थम. पूर्व पक्ष दिस इज यद्यपि. So whatever is given after यद्यपि is पूर्व पक्ष. प्रभा भित्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य
विवक्षणीयतया इत्यादि. तथापि इज सिद्धांति आंसरिंग. तथापि सांसिद्धिक द्रवत्व वारणाय तद आवश्यकम. तद आवश्यकम. तत् किम? मात्रपदम. मात्रपदम is, Purvapakshi says matrapadam is vyartham. Siddhanti says it may be vyartham in some case, but it is required to remove ativyapti in something else. So matrapadam is not vyartham. Now what is the context? See, prabhabhitti sanyoga varanaya. So prabhabhitti sanyoga, sanyoga is guna. It is chakshur matra grahya. Chakshur grahya, not chakshur matra grahya, we may not say, but it is chakshur grahya, let us say. Prabhavitti sanyoga varanaya guna padena vishesh gunasya vivakshaniyateya. So this sankhya parimana sanyoga sankhya parimana prithakva sanyoga vibhaga, they are samanya guna and others are vishesha guna. So he says by guna pada vishesha guna is intended, not sanyogadi samanya guna. Guna padena vishesha gunasya vivakshaniyateya tata eva sankhyaadi varanam sambhavati. If you say guna refers to vishesha guna, तो संख्या परिमाण संयोग पृथक्व विभाग, दे आर ऑल सामान्य गुण. सामान्य गुण वारणम विल हैपन just by understanding that guna means vishesha guna. This much is clear. And therefore you don't have to add matra padam for sankhyaadi varanaya. This is Purvapaksha. Matra padam is vyartha. Siddhanti says yes. If you say it is vishesha guna, then sankhyaadi are samanya guna, so their varanam is already there, ativyapti will not be there. And then tathapi सांसिद्धिक द्रवत्व. Now you see, द्रवत्व is samanya or vishesha? द्रवत्व is vishesha. Paratva, aparatva, dravatva, gurutva, they are vishesha. Sansiddhika, samsiddhika means that which is siddha by itself. Sansiddhika dravatva is in jalam. Jala is there which flows. It flows, you don't have to do anything. Like Prithvi, dravatvam is if you melt it, if something happens, then only it will flow. But Jala, Apa is Sansiddhika dravatvam. Sansiddhika dravatva varanaya tad avashyakam matrapadam. Because that is also not only it is chakshur grahya, but it is also sparsha grahya. Like sankhya is chakshur grahya, sparsha grahya also. Dravatva is also sparsha grahya. Therefore, by adding matrapada, that which is only chakshur grahya is rupam. This is what we want. So dravatva ativyapti will not be there because it is sparsha grahya also. You see this, let's say there are 2-3 pata here. So it is sparsha grahya also. Okay. Sankhya wise. Similarly, water, if it is there, it is also sparsha grahya. So if you add matrapada, only what is known through chakshur indriya and not through any other means, only that is called rupam. Therefore matrapadam is not vyartham. So tathapi sansiddhika dravatva varanaya tad avashyakam. Okay. Vastutastu
परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षणीयतया विशेष पदम न देयम. Now Siddhanti says vastutastu vishesha padam na deyam. You should not put vishesha pada there. Even though Purvapakshi suggested that you can put vishesha pada, then samanya will go away. He says no. Vastutastu vishesha padam na deyam. You should not give vishesha pada. Why? Paramanu rupe avyapti varanaya. What is avyapti? एकमात्र व्यक्तित्वं. हाँ टेल. लक्ष्यैकमात्र वृत्तित्वं. हाँ लक्ष्यैकमात्र वृत्तित्वं. एकदेश नहीं, लक्ष्यैकमात्र वृत्तित्वं. हाँ लक्ष्यैक देश वृत्तित्वम अव्याप्ति. लक्ष्यैक देशा वृत्तित्वम. क्या है डेफिनेशन बोला? हाँ हाँ और असंभव क्या है? बिल्कुल नहीं जाएगा. ऐसे दिया है, लक्षण नहीं दिया है. हाँ लक्ष्यैक देश मात्र वृत्तित्व अव्याप्ति. मात्र अवृत्तित्व. लक्ष्यैक देश मात्र अवृत्ति नहीं अव्याप्ति. असंभव. I am asking अव्याप्ति. लक्ष्यैक देशा वृत्तित्वम अव्याप्ति. लक्ष्य so परमाणु रूप. परमाणु also has रूप or not? परमाणु has रूप. परमाणु रूप is चक्षुर मात्र ग्राह्य or not? Not. So परमाणु it is not. परमाणु itself is not चक्षुर ग्राह्य, तो परमाणु रूप is also not चक्षुर ग्राह्य. तो परमाणु रूप has रूपत्व but it is not चक्षुर मात्र ग्राह्य और चक्षुर ग्राह्य. Therefore परमाणु रूपे अव्याप्ति. If you define in this way, चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणो रूपम, तो परमाणु रूपम you will not pick up. Other रूपम you will pick up, like this त्रेणुकादि. परमाणु रूपे अव्याप्ति and that रूप is परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वस्य विवक्षणीयतया. चक्षुर मात्र. So now you have to define in this way. Not only चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणः, it will become चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वम. चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वम. जातिमत्वम मीन्स एक जाति. जातिमत्वम मीन्स जाति. विवक्षणीयतया. So then Parmanu Rupa is also covered. Because you see, this pata is collection of Parmanus. Okay. Parmanu Rupa, if one Parmanu is there and you say Chakshur Grahya, it will not happen. But collection of Parmanus are there, and in that, then it is Chakshur Grahya. So that's why they have given चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षणीयतया. इसलिए फॉर दैट विशेष पदम न देयम. यू डोंट हैव टू ऐड विशेष पदम, इट विल स्टिल वर्क. मात्र पदम इज देयर, दैट इज गुड. बट मात्र चक्षुर मात्र ग्राह्य, देन यू हैव टू ऐड जातिमत्वम. चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वम.
त्र्यणुकादि वारणाय गुणपदम तु देयम. Tryanuk, I told you. See, Parmanu and Dvyanuk you cannot see through these eyes. But Tryanukadi, Tranuk means what they say, you know. When you close the window, let us say, and sunlight, dust particle that which you can see in the sunlight, that streak of sunlight comes, that is called Tranuk. So that you can see. So Tranukadi Varanaya Gunapadam Deyam. You have to give Gunapadam. Means you cannot say without Guna. This we will clarify a little bit more tomorrow. Chakshur Matra. So the Lakshana will become Chakshur Matra Grahya Jati Matvam and Gunam. Gunaha. Gunapada you have to give. So Chakshur Matra Grahya Jati Matvam Guna Rupam. Guna will be there. Gunapadam to Deyam. Otherwise, Tranuka, in Tranuka, there will be Ativyapti. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Vadarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punaha Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. Om Shanti Shanti Shanti.